Nĩ kiumia gĩkoretwo na maũndũ matarĩ moneka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Gũtirĩ kuoneka hĩndĩ ĩngĩ mũndũ wagĩturwa ta kĩa deputy president kana mũndũ ũrĩa wa kerĩ kuma ũtongoria wa bũrũri agĩkorwo akĩhagũrwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Mbunge. Na nĩho tũgũkorwo tũkĩanjia. No mbere ya kũhagũrwo mũndũ gwĩtwo Gachagua kana mũnini wa president Gachagua nĩ akorirwo akĩheo thitango iria atamanĩirio Mbunge-inĩ, na mũthenya wa Jumatatũ nĩ akorirwo na mweke wa kwarĩria mũingĩ wa bũrũri ũyũ, na gwa kahinda kamathaa merĩ agĩkorwo akĩitũrũra na kwarĩria mũndũ gwĩtwo bũrũri na mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua. Nĩ akorirwo akiuga maũndũ marĩa arona kana kũnyamario kũrĩa arona aranyamario nĩ thũ ciake cia kĩũteti, na nĩ akorirwo agĩtarĩria atĩ ahũthĩkire gũkorwo akĩhũra mũndũ gwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, na we augĩte atĩ ona kũngĩthiĩ atĩa kana gũthiĩ atĩa ndangĩkorwo agĩtiga wĩra. Na ndĩrenda ngorwo tũkĩigua kana tũkĩigua mamwe ma marĩa mũndũ gwĩtwo mũnini wa president akorwo akiuga kana akorirwo akiuga mũthenya wa Jumatatũ. That Rigathi Gachagua is no longer useful to this administration. He is a spent cartridge. His work was to help fight Uhuru Kenyatta and get President William Ruto to power. And thereafter, he is of no use. So he should be dispensed with, and somebody else can be appointed against the will of the Kenyan people. That is the viciousness that we are even fighting the dead. How cruel can we be? How insensitive can we be? What is this power thing? That you even fight the dead for you to entrench yourself in. Munini wa president agĩtarĩria atĩ we arĩ na bata arora ũrĩa kũrathiĩ kahinda-inĩ gĩkĩ, akauga arĩ kana arona ta arĩ na bata ũmwe tu wa gũkorwo akĩhũra mũndũ gwĩtwo ũrĩa warĩ president hĩndĩ ĩyo Uhuru Muigai wa Kenyatta. No akauga atĩ kwĩ andũ matamũĩ, ageciria kana akauga mamuonete ũtukũ amũrĩkĩtwo nĩ toci kana nĩ itawa rĩa nduthi, tondũ arauga arĩa maramwĩra eherie wĩra makorwo makĩhorera na meciria rĩngĩ. Reke tũkorwo tũkĩigua mawoni make makonainie na kwĩyeheria wĩra. When I called this press conference, there was a lot of speculation that Rigathi Gachagua wants to resign. This is a man elected by 7.2 million Kenyans. How dare you suggest to him that he can do so without public participation? I have no intention whatsoever to resign from this job. I'll fight. Mũndũ ũgwĩtwo mũnini wa president akiuga gũtirĩ ũndũ ũngĩhanĩka akorwo akĩehera wĩra-inĩ wake. No mũthenya ũmwe thutha wa gũkorwo akĩruta ndũmĩrĩri ĩyo, mũndũ ũgwĩtwo Gachagua ekorire kũndũ kũrĩa gwĩtwo Mbunge mũtharaba-inĩ, na mũmbunge wa Kibwezi West ũgwĩtwo Mwengi Mutuse niwe wakorirwo agĩtabania ndereti ya kũhagũra mũndũ ũgwĩtwo Gachagua, na akorirwo na thitango 11 iria ciatabanirio kũrĩa kana ciarekirio kũrĩa Mbunge-inĩ, akĩrwo atĩ we ena mahĩtia ekĩte. Na ndĩrenda tũkorwo tũkĩigua mamwe ma mahĩtia marĩa akorirwo agĩthomerwo. Deputy President has used divisive language. He has described the Kenya government as a company. He has described the Kenya government as a shareholding company, where it is only the shareholders of the company who should benefit. And it is our contestation that that particular shareholding language contradicts and contravenes and violates all the provisions of the Constitution that I have highlighted above. He says that the Deputy President is a Mount Kenya person, makes issues based on Mount Kenya. I am the Member of Parliament for Kajiado North. He has visited my constituency for a development tour. The executive, through the State Department for Education, Mr. Speaker, no thutha wa ndereti ĩyo ambunge 88 nĩo maugire nĩ megũkorwo makĩrũgama na Gachagua, na angĩ 280 nĩ makorirwo makĩmwĩra akorwo akĩingatwo. Na ndĩrenda tũkorwo tũkĩigua mĩario ya amwe arĩa mamũnyitire mbaru na mĩario ya amwe arĩa maugire no nginya akorwo agĩthiĩ.
Some have told me and have told us that this is not our war. But, Mr. Speaker, they do not know that in circumstances of combat, a bystander is at greater risk than a combatant. Because it is an issue, we are witnessing a situation where the Makanga wants to take the steering by force. Speaker, if we have to find a situation where a school has failed, you do not fire the deputy principal. You get rid of the principal. No ti andũ othe o toguo gũkiugĩte makorirwo makinyita mbaru ndereti ĩno nĩ kũrĩ arĩa maiguire o matiraigua maiganĩire reke tũigue ũrĩa maugire. No ithuĩ anini arĩa tũgũkoragwo kana arĩa tũtegũsapotaga nĩ tũkĩiguaga ũhoro ũcio ũgĩtũhatĩrĩria tondũ no tũrona mũndũ ũyũ atwarĩtwo harĩa mũtharaba-inĩ. The numbers that were in parliament were overwhelming. Never have we ever seen such kind of turn up, apart from when we are being sown in. And therefore this was clear indication that there was political mobilization. You could also see that members who are against the motion were also not given fair share of deliberation. We were not able to articulate our issues. You saw even me, I was not able to speak. Makamuno ni kuona Mbunge ĩkĩhũthĩrwo ĩta platform ya kwarĩrio maheni na gũcirĩrĩra maheni na kũhaka mũndũ ndoro maheni na mũcene ĩrĩa ĩtagwo rumors, gossips and hearsay. Warwa charges iria egũchanjĩtwo nacio niĩ hagwata wakiri itiuma na ũritũ mũingĩ no ririkana atĩrĩrĩ impeachment nĩ political ti legal. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ũcio nĩ mwario wa atongoria no kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ mareyũria nĩ mũingĩ ũrauga atĩa kana mũrũgamo wa aikari a Kenya ũhuana atĩa ũkonainie na ndereti ĩno ya kũhagũrwo kwa mũnini wa president. Karia ngatho ajumbe 48 amarũgamia na mũndũ ũtwo Gachagua nĩ ũndũ wa kũgoma na kĩhoto na njuge atĩrĩrĩ process ĩyo yothe ya parliamentary it was unfair tondũ maũndũ marĩa mothe Gachagua ara kwatukania arĩigĩrĩirwo Mbunge nĩ kũigĩrĩrwo rĩ ni maũndũ political. Ndereti ya kũhagũra mũnini wa president ndatũkenia tondũ aba no bo marĩ aba tũrũgamĩte nĩ bo marĩ o merĩ makiuga nĩ mekũruta wĩra wega na twathurire president Ruto nĩ tondũ wa maũndũ marekirwo nĩ Uhuru matanatũkenia. Na tuge atĩ Rigathi ona mangĩmũ impeach Mbunge ngoro-inĩ citũ egũikara o kuona gũtirĩ handũ egũkorwo agĩthiĩ ngoro-inĩ citũ. Haya na tũgĩthiĩ na mbere ũcio nĩguo mũrũgamo wa aikari aingĩ mũno agĩtarwo gĩkĩ gĩa gatagatĩ no kiumia gĩkĩ hena mũndũ ũgwĩtwo PLO Lumumba ũkoretwo arĩ wakiri kwa kahinda karaya mũno na nĩ akoretwo akĩandĩkĩra president marũa akiuga atĩ arora maũndũ marĩa marathiĩ gũkũ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ ndaraigua mũndũ mũkenu na ndaraigua aiganĩire na nĩguo ũcio nĩguo ũgũkorwo wĩ mwario witũ wa kiumia gĩkĩ ndenda tũkorwo tũgĩthikĩrĩria mũndũ ũgwĩtwo PLO Lumumba ũrĩa arakorirwo akiuga hĩndĩ ararĩ mũgeni gũkũ ceceni ya Citizen TV ĩrĩa nĩ ceceni ĩmwe ya Royal Media Services. It is tragic. Is it without precedent, even in the continent of Africa, that a thing such as this, to demonstrate how low we have sunk for the last 2 weeks, what has dominated newspaper headlines, what has dominated the news, is not the education system which is failing. It is not the economy which is in doldrums. It is not the insecurity. It is not the national health system. It is not our assets which are being leased out or sold in an improper manner, but a battle of egos. When you listen to the parliamentarians, the ground that they are giving, we were disrespected, and for that reason, we've got to impeach him. Whether he's impeached or not is another debate. For the first time, I saw parliamentarians in their numbers animated. I've never seen them that animated in order to produce the long knives that they had been sharpening. It is a tragedy of giants. Akauga atĩ nĩ ũhoro ũtarĩ mwega na nĩ ũhoro wĩna kĩeha tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mabata gũkũ bũrũri-inĩ marĩa magĩrĩire gũkorwo makĩarĩrĩrio no akauga atĩ arora we arona ũhoro ũyũ wa kũhagũra Gachagua ũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩkĩka kahinda-inĩ gaka na ndĩrenda tũkorwo tũkĩrora thimo ya kiumia gĩkĩ na thimo ĩno ĩrauga atĩ gũthekio ti kwendwo na igego nĩ rĩthekagia
itimu wicuranie wiyurie thimo ino irauga atia na ndarora amwe aria matwandikiire makonainie na ndereti ino turaria guku mundu gwitwo coaches akauga ati mundu ugwitwo Gachagua agwo ni gukorwo akirekwo athie na mbere na wira. Martin Gitau onake akauga ni uhoro wa thoni kuona Mbunge magikorwo magika maundu macio mareka kahinda-ini gaka. Erastus Mwangi onake noguo arauga na hena mundu uranjira aratuona ekuria na Kuru City mundu gwitwo Mwai wa nyina wa Njeri onake akauga ni araturora na ni ararumirira ndereti ino na kimia giukite otogwo mundu gwitwo Gicimu Joseph ekugite ntugakorwo tukirumirira ndereti ino tondu riu ithiete kuria Senate tugikorwo tukimenya kana mundu gwitwo Gachagua ni gukorwo akihonoka Senate kana ni gukorwo akiinuka. Ni njitagwo Martin Munene na mundu uria urataura na njira ya ciiko etagwo Liz Wangari tugakwendithĩria utuku mwega na tugakuririkania ati mundu wa bata mundu murathime mundu mwende mundu muthaka akoragwo ahuana tawe. Ugie no utuku mwega no korwo na uthina mbere na kwirorera tugutiga moko-ini mega ma Simon Kibe tukiurania wathira ko.